In this video, we are going to learn about the levels of testing. So, testing levels are the procedure for finding the missing areas and avoiding overlapping and repetition between the development of life cycle stages. So, जेव्हा एखादं सॉफ्टवेअर आपण डेव्हलपमेंटसाठी घेणार आहे, ऑफकोर्स आफ्टर द डेव्हलपमेंट आफ्टर द इम्प्लिमेंटेशन वी हॅव टू टेस्ट दॅट सॉफ्टवेअर मीन्स वी हॅव टू फाइंड आउट द errors in that software or we can say that the exception in that software. तर त्यासाठी काही लेवल्स डिफाईन केलेले आहेत. जेव्हा सॉफ्टवेअर डेव्हलप केला जाईल ॲट दॅट टाइम तो सॉफ्टवेअर त्या लेवल थ्रू पास केला जाणार आहे टू मेक अ सॉफ्टवेअर डिफेक्ट फ्री. We have already seen the various phases such as requirement collection, designing, coding, testing, deployment, and maintenance of the software development lifecycle. We know all these stages. Means in requirement collection, we collect the requirement from the customer. In designing process, we design the software. Then we in coding testing we actually implement the software. Then deployments means what आपण जेव्हा आपला सॉफ्टवेअर पूर्णपणे रेडी होईल ॲट दॅट टाइम आफ्टर द टेस्टिंग प्रोसिजर आपण तो डिप्लॉयमेंट करतो म्हणजेच कस्टमरला हँड ओव्हर करतो. अँड द मेंटेनन्स मीन्स थ्रू आउट द हँड ओव्हरिंग म्हणण्यापेक्षा थ्रू आउट द हँडलिंग दॅट सॉफ्टवेअर जर काही मेंटेनन्स येत असेल, जर काही एक्सेप्शन येत असतील, काहीतरी एरर येत असतील तर त्याचं मेंटेनन्स करायचं. सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफसायकलमध्ये ह्या सगळ्या स्टेजेस आपण बघितलेल्या आहेत. सो लाईक SDLC वी हॅव मल्टिपल लेवल्स ऑफ टेस्टिंग ऑल्सो विच हेल्प अस मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेअर. प्रत्येक टेस्टिंग लेवल थ्रू आपण सॉफ्टवेअरमध्ये as much as errors find out करू शकतो. The levels of software testing involve the different methodologies which can be used while we are performing the software testing. So there are generally 4 types of software testing, or we can say that 4 levels of the software testing. So first one is unit testing, second is integration testing, then system testing, and then acceptance testing. So in this image we can see that levels means stepwise level इथे create केलेले आहेत. So first level is a unit testing. In this testing type or in this testing level we test the individual component. Second is integration testing. After testing the individual component, we integrate that individual components to one another, and then we test the integrated components that they work together correctly or not, their interface is correct or not. Okay. Next level is system testing. In this, we test the entire system. And the last level of the testing is acceptance testing. Of course, it is done at the user side. Okay, so this is the it test the final system. म्हणजे जेव्हा सॉफ्टवेअर पूर्णपणे रेडी होईल ॲट दॅट टाइम हा युजर हँडल करणारे सॉफ्टवेअर युजर हा सगळा सॉफ्टवेअर हँडल करून बघणारे म्हणण्यापेक्षा आपण म्हणू शकतो की ही कॅन यूज द फंक्शनॅलिटी ऑफ द सॉफ्टवेअर सो दॅट तो युजर त्याला रेटिंग करू शकेल की जो काही सॉफ्टवेअर डेव्हलप झालेला आहे तो सॉफ्टवेअर इज अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट्स ऑर नॉट. म्हणजे तो ॲक्सेप्टन्स लेवलचा आहे का नाही आहे तो डिसाईड करणार आहे. कोण इथे युजर डिसाईड करणार आहे. इन दिस प्रोसेस टेस्टर इज नॉट इन्वॉल्ड इन द टेस्टिंग. हिअर युजर इज इन्वॉल्ड इन दिस टेस्टिंग प्रोसेस. सो दीज आर द 4 levels of the testing procedure. I hope तुमचे concept clear झाले असेल. So please like and subscribe my channel. Thank you.